let's talk first about your weight. I mean, I think a lot of people saw that number on the scale at the weigh-ins and wondered, where your future is. Where do you feel you belong? Он говорит, насчет твоего веса, они спрашивают, что будет в будущем, потому что все видели, что у тебя вес упал в последнее время. Я думаю, возможно, мы будем переходить в категорию ниже. He think they're gonna change the weight next time, go lower on a weight class. Я за акклиматизацию теряю 2-3 килограмма обычно. Так было в прошлый раз, так получилось в этот раз. Usually he's losing 3-4 kilograms every time when he really study. I mean, workouts. He does workouts a lot, and he think to go down next time in a weight class. What do you think of the advantages and disadvantages? I've heard people kind of make that case, both sides, that you could even as a smaller guy at that weight class have some success. I mean, do you feel like you need to drop down? Do you feel like you could be successful here? Как ты думаешь, тебе будет лучше, если ты ниже по весу будешь выступать, будешь себя чувствовать лучше? Мы не поймем этого, пока не попробуем. То есть, я думаю, когда пройдет первый бой в категории ниже, тогда станет все ясно. He don't know now, but when he have to try once to see how it will work. After first fight in lower weight, he will know. Your UFC debut was not a very good one for you. You were even somewhat ridiculed afterwards. Do you feel somewhat of a relief now that not only did you win in the UFC, but you did so in that kind of fashion? I'm sorry, just one more time. Okay. His debut wasn't very impressive. He lost, and people weren't impressed with his performance. Now he comes in, he gets a knockout like that in a matter of seconds. Is it not just, okay, I won in the UFC, but okay, this is the real Nikita? That you feel like, wow, this is a big relief, and I proved to people that I'm not the guy who fought in Milwaukee? Он спрашивает, первый раз, когда ты в Милуоки дрался, ты проиграл, и люди думали, что, может быть, как-то это не твоя борьба. Здесь ты на первом же раунде нокаут сделал. Как ты насчет этого чувствуешь, что будет дальше? И это твои бои, то есть ты хочешь продолжать в UFC или как? Безусловно, я хочу продолжать драться, и первый бой была очень большая ответственность, я очень волновался, и акклиматизация сказалась на мне хуже, думаю, чем в этот раз, и я думаю, это сыграло свою роль, поэтому бой был не очень зрелищным, и результат был таковым. Но теперь я начинаю втягиваться, я более уверенно себя чувствую в клетке, и я думаю, в дальнейшем будет только лучше. He said first time in Milwaukee, it was a long trip from Ukraine to here, and he didn't have enough time to get ready for that fight after a long trip. And it was actually first fight in the UFC, and he was really nervous. That's why maybe he lost. But this time he was ready for this fight, and he really feel that he's gonna fight more, and he will be in UFC more and more. And a lot of people are fans of yours because of your Sherdog photo. You're dressed up as some kind of gangster. I think your nickname is Al Capone. What is the story behind that? Because from what I understand, you sent them that photo of you wearing the UFC gloves before you were actually in the UFC. So what's the story behind not only the photo itself, but your nickname? Тебя называют как Ал Капоне, у тебя есть фотографии, и одевался как будто гангстер. Что за этим кроется? Говорит, почему именно так? Об этом лучше, наверное, спросить у моего менеджера. То есть это была его идея с прозвищем. То есть я согласился, как человек. Аль Капоне мне очень симпатизирует, мне близки его ход мышления, то есть его поступки были довольно-таки, в хорошем смысле. Он делал много добрых дел помимо своей гангстерской деятельности. То есть, когда мне предложили это прозвище, я не отказался. Это маловажно на самом деле для меня.
It's not that is important for him because that was just promotional stuff. But as a person, Al Capone, he saw lots of movies and stuff. And other than gangster, Al Capone was a nice man. He did lots of good stuff also, and he really liked his movies and stuff. So when the manager says, "Let's do this for promotion," he said, "Good, let's do it." So. Were you surprised that the fight ended as quickly as it did? It seemed like, you know, you landed that kick and it maybe took a second before you realized how hurt he was. Как ты чувствовал, когда ты ударил, и вот в первые секунды, насколько ты чувствовал, что ты сильно ударил, и он может упасть? На самом деле сказать, что я приложил все усилия для этого удара, это не так. Я бросил ногу, и как бы этот удар должен был приходиться. Ну, я не надеялся на нокаут, но я увидел, что соперник поплыл и решил добивать его, продолжать. His goal was not to do knockout in first, seconds. It just time came and he just threw that kick, and it turned out really nice kick. And when he saw that the guy is lost control, he really, beat him up.